I spent a lot of time in Ethiopia, and it was really nice to have a friend there in Ethiopia that could speak really good English. He named his son after himself. What's going on, everybody? Welcome to Where We See English Club, where you can learn how to master American English. ዛሬ ኢዲየም አይደለም ይዘንላችሁ የመጣነው በጣም ቀለል ያለ ሌሰን ግን ወሳኝ የግድ ማወቅ ያለባችሁ ነው። It's about names። ስለ ስም ነው ዛሬ የምትማሩት። በውጪ ዓለም ላይ የምትኖሩ እዚህም ያላችሁ ስለ first name, middle name, last name እነዚህን የግድ ማወቅ ይኖርባችኋል። አሁን ነው ብዙ ሰው የሚያስበው ምንድነው first name, middle name, last name ኤምባሲ ላይ ፎርም ሲሞላ ወይ ደግሞ ዲቪ ምናምን እዚህ ሲሞላ የብዙ ሰው ግንዛቤ ምንድነው? ፈርስት ኔም የራስህ፣ ሚድል ኔም ያባትህ እና ላስት ኔም ደግሞ ያያትህ። ከውጭ ሀገር ጋር የተገናኘ ነገር ላይ ስትሞሉ ነው እነዚህ ነገሮች የሚያስፈልጓቸው አይደል? ሚድል ኔም ሚለው ላይ የአባት የምታስገቡት፣ ላስት ኔም ሚለው ላይ ያያታችሁ የምታስገቡት በአቀማመጡ መሰረት ነው እንጂ በእኛ ሀገር ላይ የሚድል ኔም የላስት ኔም አስፈላጊነት የለም። ላስት ኔም ፉል ኔማችሁን ስትጽፉ ሙሉ ስማችሁን ስትጽፉ ላስት ኔም መጨረሻ የምትጽፉት አለ አይደል? እሱ ስም ከየት ነው የሚመጣው? መጀመሪያ የዘር አቆጣጠር እንዴት እንደሆነ እንዴ ባይ ዘ ዌይ ስለ ዘር አቆጣጠር ላይ ልጅ አባት አያት ምናምን የሚለውን በአማርኛ ለማወቅ ፈልጌ ይሄ ሁሉ አመት ሳስተምር ክላስ ውስጥ ተማሪዎችን ጠይቃለሁ። አንድም ሰው በትክክል የዘር አቆጣጠር ሊነግረኝ የሚችል ሰው አላገኘሁም። እና እባካችሁ እስቲ የምታውቁ ካላችሁ በአማርኛ ልጅ አባት አያት ከአያት ቀጥሎ ቅድመ አያት ነው አይደል? ከዛ በኋላ በእርግጠኝነት ቅምቅም አያት የሚባል አንድ አለ። ተማሪዎች እንደዚህ ያሉኛል፣ ግን እኔ ቅምቅም የሚባል ዝምብና አምናት ሹ የእውነት ይሁን የውሸት አለ እሱ ምንጅላት ምናምን ግን ኤግዛክትሊ ኦርደሩ ሲኩዌንሱን ጠብቀን አንለው በትክክል የሚያውቀው ማን ነው? እስቲ በእርግጠኝነት የምታውቁ ካላችሁ አማርኛ አስተማሪዎችም ሆኑ ወሬቨር በእርግጠኝነት የምታውቁ ካላችሁ ፕሊዝ ኮመንት ላይ ጻፉ። የእንግሊዝኛው ምን ያህል ቀላል እንደሆነ በደቂቃ ነው የምትይዙትኝ። ራይት ልጆች ስንል children or kids ከልጆች ቀጥሎ ወላጆች parents ይባላል። ከነሱ ቀጥሎ grandparents አያቶች፣ ከዛ ደግሞ great grandparents ከነሱ ቀጥሎ great grandparents ከዚህ በኋላ አንድ ወር ላይ ሲጨምሩ በቃ great እየደመራችሁ መሄድ ነው። አሁን great grandparents ካልን በኋላ የነሱ ወላጆች ደግሞ ምን ይባላሉ? great grandparents ይባላል። ሶስት ግሬት ሆነ። የእነሱ ወላጆች አራት ግሬት እያደረጋችሁ ከዛ አምስት ግሬት እየደመራችሁ መሄድ ነው። ቀላል ነው። ወደታችም ደግሞ ስንወርድ children አለን፣ ልጆች or kids አለን። ከዛ የልጅ ልጆች ስንል ደግሞ grandchildren ወይም grandkids እናለን። የልጅ ልጆች ደግሞ ሲሆኑ great grandchildren or great grandkids። ወደ ላይ እንደወጣችሁት ወደ ታችም ግሬት እየደመራችሁ መሄድ ነው። በኢትዮጵያ ላይ እድለኛ የሆነ ሰው እስከ great grandparents ነው አይቶ የሚያቋራለ። እኔም የገጠመኝ እንደዛ ነው። እስከ ቅድመ አያት ድረስ የአያቶቹን ወላጆች ድረስ ያየ ሰው አይቻለሁ። እሱም እድለኛ የሆነ ከዛ በላይ አይቻል አቅም። ግን የስቲቭ ሃርቪ ሾው ላይ አንድ የቀረበ ሰውዬ ነበርና he was born in 1913 right 1913 ተወልዶ አሁን ስንት አመቱ ነው ማለት ነው? 108 አይደል? 108 አመቱ ነው የሚሆነው። ግን ቪዲዮ የወጣው 103 አመቱ እያለ ነው። በ103 አመቱ ስንት ትውልድ ነው ያየው? great grand children አይቷል። እንግዲህ በአማርኛ ምንድን ነው ልጅ ማለት ነው? እዚህ ላይ ልጅ በቃ እሺ ለመቁጠርም ራሱ አስቸጋሪ ነው። ለመቁጠርም አስቸጋሪ ነው። እነሱ ለሱ great grandchildren ከሆኑ እሱ ለነሱ ምናቸው ነው? great grandfather ነው ማለት ነው። በአማርኛ ምንድን ነው እሱ ለሱ አሮን ነው። እዚህ እንዳልኳችሁ የዘር አቆጣጠር የምትችሉ ባካችሁ ጻፉልን እዛ ላይ። በቃ የእንግሊዝኛ ዘር አቆጣጠር እንደዚህ ነው፣ በጣም ቀላል ነው። I got married in gee whiz. That have been so long ago. And we had kids, and now there's grandkids, and I think great grandkids. ለምንድን ነው እንደዚህ የመጣ ነው? ላስት ኔም ከየት እንደሚመጣ እንድናይ ነው። ላስት ኔም ሌላ መጠሪያው ፋሚሊ ኔም ይባላል። ለምን ፋሚሊ ኔም ይባላል? ቤተሰቡ በሙላ የሚጠራበት ስም ስለሆነ።
So last name እንደሚመጣው ከአንሴስተሮቻችሁ ጀምሮ አንሴስተር ማለት ከድሮ የእናንተ ቤተሰብ አባል የነበረው አሁን ግሬት ወደ ላይ ያሉት ማለት ነው አናቃቸው እነሱ ምን ተብለው ይጠራሉ በጠቅላላው አንሴስተርስ ተብለው የሚጠሩት ቀደምት አያቶቻችን ላይ ያሉት አንሴስተርስ ይባላሉ የነሱ ከላይ ጀምሮ ላስት ኔም እየተቀባበሉ ወደ ታች ይወርዳል ራይት ወዛቸው ወርድና እናንተ ጋር ሲደርስ እናንተን ተቀበላችሁ ልጆቻችሁ ለልጅ ያስተላለፉት የሚሄዱት ነው ላስት ኔም እንጂ የአያት ስም ማለት አይደለም ራይት ከኢትዮጵያ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ሚድል ኔምስ ምንድነው ናርድ በእኛ ሚድል ኔም የሚባል ነገር የለም በኢትዮጵያ ሚድል ኔም የሚባል ነገር የለም ካቱ በኢትዮጵያ ፎርም ውስጥ የምንሞላው ለምን በአቀማመጡ መሰረት በቃ ያለን አማራጭ እንደዛ ነው ወደ ውጭ ሀገር ያለው ብለህ ፕሮሰስ ከጀመርክ የነሱ ስም አጠቃቀሙ ስትገባ እንደዛ ነው የምታስቀምጠው በእነሱ ደግሞ ሚድል ኔም የሚባለው ልጅህን ሁለት ስም ትሰጣለህ ሁለት ስም ነው የምትሰጠው የራሱ ስም ሚድል ኔም ሁለተኛው ስም ትጠቀማለህ ምዕራባውያን ሀገር ላይ ልጅ ሲወልዱ ላስት ኔም መጀመሪያ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ነው እንዳልኳችሁ ከአንሴስተሮቻችሁ ከላይ ጀምሮ የመጣ ነው ልጅ ስትወልዱ ምንድነው የሚወጣው ሁለት ስም ታወጣላችሁ ፈርስት ኔም እና ሚድል ኔም እናወጣለን ፈርስት ኔም በቃ ልጁ የሚጠራበት ቤት ውስጥ የሚጠራበት ጓደኞቹ የሚጠሩት በቃ እሱ ጊቭን ኔም የሚሰጠው ስም እሱ ፈርስት ኔም ይባላል ሚድል ኔም ደግሞ ሁለተኛ ትርፍ ስም ነው ተጨማሪ ስም ነው ለምን ይጠቅማል ካላችሁ ሌትስ ሴይ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ብቻ ቢኖረው ያ ሰው የሱ አይነት አንድ አይነት ስም ያለው ሌላ ብዙ ሊኖር ይችላል አንድ አይነት ፈርስት ኔም አንድ አይነት ሚድል ኔም አንድ አይነት ላስት ኔም ያለው ሰው ግን የመኖር ቻንሱ ዝቅ ያለ ነው ሰው ኮንፊውዥን ከመፍጠር እንደዚህ ከዶኪመንቴሽን ጋር የተያዙ ነገሮች ላይ ተመሳሳይ አንድ አይነት ስሞች ከመጋጨት ያደነናል ማለት ነው ሰው ሁለት ስም መስጠታችን ያ ነው ጥቅሙ ከዛ ውጪ ሚድል ኔም መች ነው የምትጠቀሙት ኦፊሻል ለሆኑ ፐርፐዞች ላይክ የልደት ካርድ ላይ ድራይቨርስ ላይሰንስ ብታወጡ የትምህርት ቤት ፕሮሰስ ላይ ካርዳችሁ ላይ ምን ይችላል ኦፊሻል ለሆኑ ነገሮች ለዶክመንት ምናምን ተጠቀሙታላችሁ እንጂ ኖርማል የራሳችሁን ስታስተዋውቁ ሚድል ኔማችሁን ለሰው አትነግሩ ራይት በጣም ቤስት ፍሬንድ የተባለ እናንተ ረጅም ጊዜ የምታውቁት ጓደኛችሁ ሚድል ኔማችሁን ላያውቅ ይችላል ከዚ ዩዥሊ የምትጠቀሙት ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ነው Who is the current president of the US? Current? Yeah. Joe Biden. ከሱ በፊት ማን ነበር? Donald Trump. ከሱ በፊት ማን ነበር? Barack Obama. See? Like ሰውም ብዙ ሰው የሚያውቀውም የምትጠሩትም በቃ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች አሁን ሚድል ኔም አላቸው አይደል? ኦባማ ሙሉ ፉል ኔሙን ካለን ባራክ ሁሴን ኦባማ ትራምፕ ጋር ከመጣችሁ ዶናልድ ጆን ትራምፕ see ሚድል ኔም አለ ግን አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ተጠቀሙታላችሁ ወይ ደግሞ አንዳንዴ በኢኒሺያል ሲያስቀምጡት ያላችሁ ኢኒሺያል ላይክ የስም ኢኒሺያላቸው ማለት የመጀመሪያዋን ሌተር የትራምፕ ሚድል ኔሙ ጆን ነው ስለዚህ ሲጠሩት ከሰማችሁ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ያ እንደዛ ሲደረስ ሰማላችሁ ዋናዎቹ አስፈላጊዎች ማን ናቸው ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም የሚፈልጉት ፋሚሊ ኔም ሚድል ኔም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ የምንጠቀመው አብዛኛውን ጊዜ ግን ብዙ የማያስፈልጋችሁ ነው አንዳንድ ሰዎች ፈርስት ኔማቸውን የማይወዱት ከሆነ ሚድል ኔማቸውን እንደ ፈርስት ሊጠቀሙበት ይችላሉ ግን ይሄ በጣም ሬር ነው በመግቢያችን ላይ አንድ ያያችሁት ሰው አለ አይደለ አሜሪካዊ ነው እዚህ ኢትዮጵያ በነበረበት ጊዜ አብረን የምንሰራ የነበረ ሰው ነው አሁን ወደ አሜሪካ ተመልሶ እዛ ይኖር ያለ ነው ሰው ኮቢ ይባላል ቪዲዮውን ታያታላችሁ በኋላ ላይ ሙሉውን የሱ ታላቅ ወንድም በፈርስት ኔሙ ሳይሆን በሚድል ኔሙ ነው የሚጠራው ልደት ካርዱ ላይ ድራይቨርስ ላይሰንስ ኦፊሻል ነገሮች ላይ በትክክል ሙሉ ስሙ ቁጭ ይላል ራሱን ሲያስተዋውቅ ግን ሚድል ኔሙ ነው ለሰው የሚነግረው ፈርስት ኔሙን ለሰው አይነግርም በቃ ይሄ የሱ ምርጫ ነው እንደዚህ አይነት ኬዞች በጣም ከስንት አንድ ያሉ ነገሮች ናቸው ሌላ የተለመደ በምዕራባውያን ካልቸር ምንድነው አንድ ሴት ስታገባ የባሏን ላስት ኔም ነው የምትወስደው ራይት ሶ ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ላስት ኔም አላት የራሷ የቤተሰቧ ላስት ኔም የቤተሰቧ የአባቷ የእናቷ የወንድሟ የቷ አንድ አይነት ነው ልክ ስታገባ ግን የእሷን ላስት ኔም ታስወግድና የባሏን ላስት ኔም ነው የምትወስደው ለምሳሌ የኦባማን ቤተሰብ ብትወስዱ ባራክ ኦባማ ፕሬዚደንቱ አለ ሚስቱ ደግሞ ሚሼል ኦባማ የምትባለው አለ እሱን ከማግባቷ በፊት ግን ሚሼል እንዳለ ይሆንና የእሷ የቤተሰብ ላስት ኔም ነበራት ልክ እሱን ስታገባ ቀየረች ልክ እንደዚህ ሴቶች የባላቸውን ላስት ኔም ይቀይራሉ ላስት ኔም እንዴት እንጠቀምበታለን በእድሜ የሚበልጧችሁን ሰዎች እንደዚህ አክብሮት ማሳየት ያለባችሁን ሰዎች ስጠሯቸው በፈርስት ኔም ሳይሆን በላስት ኔም የምትጠሯቸው ለምሳሌ ሚስተር ትሉና የዛን ሰው ላስት ኔሙን ጆንሰን ለምሳሌ የሰውየው ላስት ኔሙ ጆንሰን ከሆነ ስንጠራው ሚስተር ጆንሰን ፈርስት ኔም አለው ሰውየው ግን በፈርስት ኔም መጥራታችሁ እዛ ጋር ላይ አክብሮት አለማሳየት ነገር ይመስላል ራይት በእድሜ የሚበልጣችሁን ሰው
አክብሮት የምታሳዩት ሰው አለ አይደል? ትምህርት ቤት ውስጥ ፕሮፌሰር ምናምን ስንጠራ ሚስተር ትሉና ላስት ኔም ሴት ከሆነች ባለትዳር ከሆነች ሚስስ ሚስስ ሲጻፍ MRS ነው። ሚስስ ጆንሰን ብለን የምንጠራት ሰውየው ሚስተር ጆንሰን። ሰው አንድ ለቤተሰቡ ጠቅላላ ምን ተብሎ ይጠራል? ጆንሰንስ ተብሎ ይጠራሉ። ምክንያቱም ባልየውም ጆንሰን ነው፣ ሚስትየውም ጆንሰን ነች፣ ልጆቹም ጆንሰን ናቸው። ፋሚሊ ኔማቸው ጆንሰን ስለሆነ ሲጠሩ ጆንሰንስ ይባላሉ። የነ ኦባማ ቤተሰብ ሙሉ ሲጠሩ ኦባማስ ይባላሉ። ራይት? ይሄ መጠሪያቸው ነው። በውጭ ዓለም የምትኖሩ ይሄ ለእናንተ አዲስ አይደለም። መስሪያ ቤት ላይ ምናምን የምታውቋቸው ትልልቅ ሰዎችን ወይ ብዙ ያልቀረባቸውን ሰዎች ሚስተር ምናምን ብላችሁ ላስት ኔማቸውን ስጠሯቸው ፕሊዝ ኮል ሚ ብለው ፈርስት ኔማቸውን ይነግሯቸዋል። ያ ማለት በቃ እንድትቀራረቡ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ኖርማሊ ሰው ስትተዋወቁ ምናምን ፈርስት ኔማቸውን የምትነግሩት። በፈርስት ኔም ነው ሰው የሚጠራራው። ስትወለዱ ወጣላችሁ ስም ቤታችሁ ብትሆኑ ቤታችሁ ውስጥ ሁሉም አንድ አይነት ላስት ኔም ስላለው በላስት ኔም አትጠራሩ። ሁሎቹም አንድ አይነት ናቸው። በፈርስት ኔም የምንጠራራው ሰው ላስት ኔም የምንጠራራበት ከቤታችሁ ውጪ አክብሮት ለማሳየት ለሰው ሊሆን ይችላል። እስክትቀራረቡ ድረስ ምናምን በላስት ኔም እንጠራራለን። ሚድል ኔም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ እንጠቀምታለን። አብዛኛውን ጊዜ ግን ሚድል ኔም አትጠቀሙበትም። ራይት? ዝም ብሎ ነው የሚቀመጠው። ኢቨን ቤስት ፍሬንዶቻችሁ ሚድል ኔማችሁ ላያውቁ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላው ከስም ጋር በተገናኘ ደግሞ ስሞች ላይ JR እና SR የሚሉ ነገሮች አስተውላችኋል? ስሞች ላይ SR እና JR ካያችሁ ሲኒየር እና ጁኒየር ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ስሞች ላይ የሚጻፉ? SR እና JR የምንጠቀመው ለአባትና ልጅ ነው። አባትየው SR ሲኒየር ነው፣ ልጅየው ደግሞ ጁኒየር ይባላል። ይሄን የምትጠቀሙት ምንድን ነው? ወላጆች ለልጆቻቸው የራሳቸውን ስም ከሰጡ ወይ አንድ ሰው ስሙን ለሌላ ሰው ከሰጠ ወይ የሌላ ሰው ስም ሲሰጠን ምን ተደረገ ነው የሚባለው? ኔም አፍተር ተደረገ ነው የሚባለው። to be named after someone means የሆነ ሰው ስም ሲሰጠን። let's say እኔ የአያቴ ስም ከሆነ ለእኔ የተሰጠኝ ለሰው ምን እያልኩ ነው የምነግረው? I was named after my grandfather እላለሁ። I was named after my grandfather። እናንተ ምናልባት ወላጆቻችሁ ጓደኞቻቸውን ለማስታወስ ወይ አንድ የሚወዱትን ታዋቂ ሰው ምናምን ለማስታወስ አክብሮታቸውን ለማሳየት whatever የዛን ሰው ስም ሰጥቷችሁ ከሆነ ለሰው ስትነግሩ I was named after ትሉና የመጀመሪያ ስሙ ባለቤት የነበረው ሰው ታስቀምጣላችሁ። የአያቴ ስም የተሰጠኝ I was named after my grandfather። የአጎቴ ስም የተሰጠኝ I was named after my uncle። SR እና JR ሲኒየር እና ጁኒየር ምንድናቸው እነዚህ? አባት የራሱን ስም ለልጁ ከሰጠው ምን መሆን አለበት ታዲያ? ሙሉ ስም መሆን አለበት። ፈርስት ኔም፣ ሚድል ኔም፣ ላስት ኔም ሶስቱንም መሆን አለበት። አንዱ ከጎደለ አይቻልም። ሶስቱም ሙሉ ስሙን ለልጁ ከሰጠው አባትና ልጅ ሙሉ አንድ አይነት ስም አላቸው ማለት ነው። ኮንፊውዥን ለማስወገድ ሰዎች ግራ እንዳይገባቸው አባትየውን ሲኒየር ይባላል፣ ልጅየው ደግሞ ጁኒየር ይባላል። ይሄ ባጭሩ SR እና JR ተብሎ ይጻፋል። አንዳንዴ የሚሰሩ ሚስቴኮች ምናሉ ስም ላይ ለምሳሌ ልጁ የአያቱ ስም ተሰጥቶት ሲኒየር እና ጁኒየር፣ ይሄ ሚስቴክ ነው። ጁኒየር እና ሲኒየር ለመባባል አባትና ልጅ ብቻ ነው የሚሆነው፣ ከዛ ውጪ አይሆንም። ካልሆነስ አሁን ለምሳሌ የአያቴ ስም ቢሰጠኝ የአጎቴ ስም ቢሰጠኝ አንድ አይነት ስም ማለት ነው ቢሆን ያኔ ምንድን የምንጠቀመው? ጁኒየር እና ሲኒየር ሳይሆን ፈርስት በሮማን ነምበርስ ነው የምናስቀምጠው። ለምሳሌ የአያቴ ስም ሙሉን ላይክ አሁን በእኔ ሳይሆን አሜሪካ ውስጥ በነጮቹ እኔና ልጅየው የአያቱ ሙሉ ስም ተሰጠውበት አያትና የልጅ ልጅ ናቸው። እዚህ ጋር ጁኒየር እና ሲኒየር መጠቀም አንችልም። ምንድን የምንለው? ከላይ ያለውን ፈርስት፣ ሁለተኛ የመጣውን ሰከንድ ይባላል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላ ልጅ ሲወለድ ደግሞ አሁንም ይሄ ስም ተደግሞ ሌላኛው ከተሰጠው ምን ይባላል? ተርድ ይባላል። ሙሉ ስሙን ትጠሩና ተርድ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆኑ ማን አሉ? ማርቲን ሉተር ኪንግ። እኛ የምናውቀው ማርቲን ሉተር ኪንግ አይ ሃቭ አ ድሪም እያለ የሚያወራው እሱ ጁኒየር ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ነው። የእሱ አባቱ ነበሩ አይደል? ማርቲን ሉተር ኪንግ ሲኒየር አሉ። የማርቲን ሉተር ኪንግ ደግሞ ልጅ ደግሞ አለ። አሁን እሱ ሶስተኛ ሲመጣ ምን ይባላል? ማርቲን ሉተር ኪንግ ተርድ ነው። ተርድ። እሱ ደግሞ ልጅ ወልዶ ለልጁ እንደዚሁ ይሄን ስም ማርቲን ሉተር ኪንግ ብሎ ቢሰጠው ደግሞ ምን ይባላል? ፎርት እያለ በቃ ይቀጥላል ማለት ነው። ኪፕ ኢን ማይንድ ጁኒየር እና ሲኒየር ለአባትና ለልጅ ብቻ ነው የምንጠቀመው። ከአጎት ከአያት ምናምን የመጣ ስም ከሆነ ፈርስት ሰከንድ እያላቸው የምትለዩት። ኢቨን አባትና ልጅ ላይም አባትየውን ሲኒየር ልጅየውን ጁኒየር ካልነው
የልጅ ልጅ ደግሞ ከመጣና አንድ አይነት ስም ከወሰደ the third ምናምን እያለ የሚቀጥለው ማለት ነው። ሶ ይሄ ከስም ጋር በተገናኘ የግድ ማወቅ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እስቲ ተጨማሪ በታዋቂ ሰዎች ኤግዛምፕል እንስራና ክርስቲያኖ ሮናልዶ አለ አይደል? አሁን who is ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብትሉ ለሰው ብዙ ሰው ቶሎ ይመጣለት ወደ አእምሮ ማን ነው? መናቀው ኳስ ተጫዋቹ ነው። የሱ ወንድ ልጅ አለ። ማን ነው ስሙ? ክርስቲያኖ ሮናልዶ። he named his son after himself. ለልጁ የራሱን ስም ነው የሰጠው። he named his son after himself. so ሁለት ክርስቲያኖ ሮናልዶዎች አሉ ማለት ነው። በምን ለያቸው? ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሲኒየር and ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጁኒየር። እኛ የምናውቀው ኳስ ተጫዋች ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሲኒየር ነው። ልጁ ደግሞ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ጁኒየር። አሁን እሱም ደግሞ ወደፊት አግብቶ ልጅ ሲወልድ እና ይህን ስም ከሰጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶስተኛው ክርስቲያኖ ሮናልዶ the third ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ማን አለ ደግሞ? ትራምፕ አለ። ትራምፕም አለ። ትራምፕ አምናት ሹ ምን ያሎቻችሁ እንደምታውቁ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ የሚባል ልጅ አለው አይደል? ዶናልድ ትራምፕ ብቻ ሳይሆን ዶናልድ ጆን ትራምፕ ሙሉ እንዳልኳችሁ ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ላስት ኔም አንድ አይነት መሆን አለበት። ሰው ዶናልድ ጆን ትራምፕ እኛ የምናውቀው ፕሬዚደንት አለ፣ ልጁ ደግሞ አለ። ራይት ጉግል አድርጎና ገብታችሁ አንድ አክቲቪስት ልጅ አለው። ሰው አባትየው ዶናልድ ጆን ትራምፕ ሲኒየር ነው፣ ልጁ ዶናልድ ጆን ትራምፕ ጁኒየር ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ሌላም ከመጣ the third ምናምን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሰው ታዲያ ይሄን ስለ ከስም ጋር በተገናኘ ይጠቅማችኋል ብለን ስላሰብን ነው። በውጭ ሀገር ላይ የምትኖሩ ይሄኛው ሊያስፈልጋችሁ ይችላል። በእነሱ ሕግ ውስጥ የኖራችሁ እስከሆነ ድረስ ይህን ነገር የምታደርጉ ከሆነ ይህን ባህል የምታስቀጥሉ ከሆነ እናንተም ይህን ማወቅ ይጠቅማችኋል። ያው በኢትዮጵያ ላለነው ፈርስት ኔም ሚድል ኔም ላስት ኔም እነዚህ ጁኒየር ሲኒየር ምናምን ነገሮች እኛን አይመለከቱም። ያው የውጭ ፕሮሰስ ላይ ስትሄዱ አማራጭ ስለሌለ ባቀማመጡ መሰረት ፈርስት ኔማችሁን ፈርስት ኔም ነው፣ እሱ ተሴም ነው። የአባታችሁን ስም እንደሚድል ትጠቀማላችሁ መሀል ላይ ስላለ። ላስት ኔም ስትባሉ ደግሞ የአያት ታስገባላችሁ። ሶ ታዲያ አሜሪካ ስትሄዱ ወይም ምዕራባውያን ሀገሮች ላይ ስትሄዱ እነሱ አስዩም የሚያደርጉት ምንድን ነው? በቃ ላስት ኔማችሁ እንደሆነ ነው እና በአያታችሁ ነው የሚጠሯችሁ። ራይት ሶ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሄደ በአያቱ ስም ነው የሚጠራው። ሚስተር ሚስስ ምናምን እያሉ በአያት ስም ነው የሚጠሯችሁ። ወንዶቹ በአያታችሁ ስም ጠራላችሁ። ስታገቡ ደግሞ ሚስታችሁ የእናንተን ላስት ኔም ነው የምትወስደው። አክቹዋሊ ይሄ እነዚህ ህጎች ግዴታ አይደሉም። ከዛ አንዳንድ ሴቶች አሉ ለምሳሌ መቀየር የማይፈልጉ ከስንት አንድ ነው። ግን ያው ስማችሁን ኪፕ ማድረግ መብታችሁ ነው። ግን ይሄ ከስንት አንዴ ነው አልቀየርም የሚሉት። ኢቭን በነጮቹም ራሱ አብዛኛው ይቀየራል። ይህን ይመስላል ስለ ከስም ጋር የተገናኙ ማወቅ አለባችሁ ለምናስበው መረጃዎች። ሙሉን ትምህርት አሁን እኛ የነገርናችሁን ደግሞ በአሜሪካዊ የተዘጋጀ ሌሰን ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኮቢ መክሌን ይባላል። ኢትዮጵያ በነበረበት ሰዓት ከኛ ጋር እዚህ ሲያስተምር የነበረ ጥሩ ጓደኛችን ነው። አሁን አሜሪካን ከተመለሰን በኋላ ደግሞ we're still in touch። አሁንም ቻናላችንን ጆይን አድርጎ አንዳንዴ እንደዚህ ትምህርቶችን ቪዲዮ እየቀረጸ ያግዘናል። የእሱን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ጥያቄዎች ካሏችሁ፣ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። የእሱን ቪዲዮ ኢንጆይ አድርጉት። በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። All right, everybody. Welcome to Wewi's English Club, where you can master your English. My name is Colby. I'm going to be going through a few things today with you. I'm going to be teaching you some things to help you improve your English. English is a super important language. It opens the door to opportunity, to new jobs, new people, networking, coordinating, communicating across different countries. And ultimately, I promise you that if you practice really hard and keep trying to learn English and you can master your English, your life will change. You'll be opened to so many more opportunities. For example, me meeting Wewi was simply because he knew English really well. I spent a lot of time in Ethiopia, and it was really nice to have a friend there in Ethiopia that could speak really good English. And because of Wewi's English skills, we became friends, and now here I'm in America right now helping you guys, and that's all because Wewi practiced his English. So lots of great things come from learning English, and who knows, hopefully as you keep learning and keep trying, you'll end up in a position where you can help other people learn English and help continue to change other people's lives as well. So today's topics we're going to go over. First, we're going to go over middle names. What are middle names? Why
people in America have middle names, what purpose do they serve, and how often we use them. The next thing we'll go over is last names. Again, why we have last names, how often we use last names, and the purpose, and more importantly, how you get your last name. How is your last name chosen? Number 3 we're going to go over is situations in which you use last names, when you call people by their last name, etc., and other situations and other things like that. Number 4 we're going to go over women and last names, and how women are a little different from men. I'll get more into detail later on that, but just specifically on women's roles in our country with last names. And then the last thing we're going to touch real quick right before we finish is the importance of idioms and phrasal verbs. These are huge. These are game changers. This will set you apart from poor English speakers. And if you can use idioms and phrasal verbs in your everyday English, that's when you really get to the next step. That's when you improve and really become a great English speaker. In fact, as I was preparing to teach you guys, Wei asked me to cover phrasal verbs, and I didn't even know what phrasal verbs were. And the reason is because I use them so much, I didn't even know there was a name for them. I probably use phrasal verbs every 2 or 3 sentences I speak ever. So phrasal verbs are key. If you can use phrasal verbs, then you can really understand when and how to use them in your English. That'll be huge. Okay, so let's get right into it. Middle names. My name, let's write this down. Here's my full name. So again, my first name is Colby, Colby. My middle name is Tate, Tait. And my last name, this one's a little hard to pronounce for Ethiopians, McLean. MCL pronounces like a McLean sound. The easiest way to pronounce it, if you have a hard time, is to pretend there's a little A in there. So McLean, like McLean. But here it's McLean. So anyways, let's get this taken care of here. So my name, first name Colby, middle name Tate, last name McLean. Colby Tate McLean. In everyday life, I go by Colby. That's what that's what everyone calls me. When I introduce myself to people, I say my name's Colby, and they'll say blank. You know, the same way as you guys have your names, Wei. That's Wei is technically his first name. I hope. And you all, in Ethiopia, you all go by your first name. The same as me. Now, what's different is we have middle names. Tate. Middle names are really interesting. You hardly ever use them. On my birth certificate, to prove that I'm like a real human being, I have my full name on there, Colby Tate McLean. When I'm doing important documentation, like government related things, like things with the hospital, things with driver's license, things with any like paying taxes, things like that, I'll put my middle name on there. I never really tell people my middle name. It's really uncommon to say, hey, my name is Colby Tate. Like, you'll never, ever do that. My best friends don't even know my middle name, I don't think, because it's just really uncommon. It's more for official purposes, and I think it's to even identify you more unique
than just with Colby McLean, because there could be someone out there with the same name as me, but the odds of someone being out there with the same first, middle, and last name as me is very low. So middle names are uncommon. But here's an example that's pretty interesting. My brother, he's my older brother by 4 years. His name is Colin Tab McLean. He has the same last name as me. I'll explain that next, why. Even though we're two different people, we have the same last name. So his first name is Colin, his middle name is Tab, and his last name is McLean. But since he was born, he's chosen to go by Tab. And some people do that. It's not very common, but it's possible. The difference is, it's almost like he switched these names. He never tells anyone Colin, but he can go by Tab his whole life. And he treats Tab like his first name and Colin like his middle name. And that might be a little bit confusing, but just to wrap things up there, middle names are very uncommon. On rare occasions, people will go by their middle name and not go by their first name, but they will still have all three of those names for more official government legal purposes and whatnot. Okay, so I hope I covered middle names pretty well. In Ethiopia, I don't really know exactly what you guys do, because you guys use names so much different than us. But anyways, there you have it for middle names in America. And I think that goes for a lot of the world. I think a lot of Europe uses the same name format and whatnot. Anywho. Okay, next let's step into is a phrasal verb. And I just use one pretty naturally. But next let's step into last names. Last names might be a little more challenging to understand because they're so much different than Ethiopian culture. But simply put, sorry, there's some things going on outside the office distracting me a little bit, but simply put, a last name can also be called a family name. The reason being, your last name, the last name of all of your names, is passed down to every member of your family. So like I said, here, let me write down a few names in my family. My grandpa, for example. My grandpa, his name is Wayne, W-A-Y-N-E, McLean. Now, my grandpa had a son who's my dad. My dad's name is Tim McLean. Then my dad had me. Well, my mom had me, but I am the son of my dad, and my name is Colby McLean. Now notice, all three of us have the same last name. And that same thing goes for my sisters, my brothers, my dad's sisters, my dad's brothers, and my grandpa's sisters and my grandpa's brothers. We all have the same name, last name. And again, a last name can also be referred to as a family name. That's just American culture. Our culture is that we can be referred to as a family by sorry, that's bad handwriting. I'm trying to write clear. The McLeans. The McLeans is a way that you can refer to my entire family. My mom, my dad, me, my brother, my sisters. We can all be called the McLeans because that is our family name.
That's our last name. I'm going to quickly discuss, I'm going to skip 3 and discuss 4 really fast because these are related to each other. So women in last names, that's in American culture and in a lot of other cultures, that's a pretty interesting situation. Basically, women will adopt the last name of their husband. So here's an example. I'm married. Again, I'm really beating a dead horse here. My name is Colby McLean. First name, last name, okay? My wife, before we got married, her name was Kay Peterson. So my name, Colby McLean, her name, Kay Peterson. Now, the day we got married, legally, she gets rid of that name, Peterson, and takes on my last name. And she is now legally known as Kay McLean. Now, we don't have any kids yet. We haven't had any children. But when we do have children, our children will take on that last name of McLean. So whatever we name our first kid, their name will be blank. Like, for example, they will be John McLean, or Adam McLean, or Sarah McLean. Whatever you name your child, they get their first name, their middle name. You get to choose. First name, middle name, you choose. Last name will always be the family name. It will always be the family name. So first name, whatever you want, you get to choose. Just like in Ethiopia. Middle name, again, you get to choose whatever sounds good with the 2. Last name, in my situation, will always, no matter what, be McLean. Continuing on, we talked about women and last names and how women take on the last name of their spouse, of their husband. We've talked about last names and what they are. Really quickly, I'll discuss, so when an Ethiopian comes to America and they need to fill out their legal paperwork to become a citizen or get a visa or whatever it takes, they will take on their grandfather's first name as their last name. And I think you guys already know that because I think you do it in Ethiopia as well. But just to make it clear, that is not what we do in America. We take our grandfather's last name and it passes down through every kid, down and down and down, and it will always. So for example, my last name McLean was the same last name of my ancestors from like, I don't know, 1,000 years ago or something, 2,000 years ago. My grandpa had this, or my great-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 grandpa a long time ago had the same last name as me. And in the future, 1,000 years in the future, my great-great-great-great-great-grandchildren will probably have the same last name as me as well. So it's just passed down the line, and that's called your family name. Okay, so real quick, it's really uncommon to call someone by their last name. For example, when I'm around my family, I'm known as Colby, not McLean. When I'm around my friends, I'm known as Colby. They never call me McLean. When I'm at work, my coworkers, they call me Colby. My wife calls me Colby. My classmates in school, they call me Colby. It's the same thing as you guys in Ethiopia with your first name. It's the same thing for me. But there are some situations where you do refer to someone by their last name.
and that is in more formal situations. So for example, when I'm in school, I refer to my professors as Mr. Blank, or whatever the last name is, or Professor Blank, or Dr. Blank. For example, my dad, he is a college professor at a university. My dad, again, his name is Tim McLean. Tim is his first name. McLean is his last name. It's also my last name. But when he's in class and he's the professor and his students want to communicate with him, they call him Dr. McLean, like that. The reason he's called a doctor is because he has a PhD. He has a PhD degree in mechanical engineering, and so he's earned this title of doctor, and so to respect his success in earning that, his students refer to him as Dr. McLean. This same thing goes for when you're referring to people in a more formal situation and you don't know them very well. One good example is if you had a girlfriend, you just started dating, and you went to meet her parents for the first time. Let me give an example. Actually, I won't write it down, but let's say you're dating a girl and her name is Anne Smith. Her last name is Smith. You would call her Anne, but if you were going to meet her parents for the first time, that's a formal situation where you want to respect them and show your respect for them. So you would refer to them as Mr. Smith and Mrs. Smith, like this. Mr. Smith and Mrs. Smith. Now, over time, as you continue to date their daughter and you get to know them better, you will eventually start referring to them by their first names, because that's an informal situation. But when you're first in a formal situation, you would refer to them as Mr. or Mrs. Smith. And that goes for any formal situation. When you're meeting a doctor, or you're meeting someone that's much older than you, you're meeting a professor in school. I know I've given these examples before. But you would refer to them by their last name in formal situations. And then as you get to know them better and you get more comfortable around them and your relationship together gets a little more casual, then you can start referring to them as their first name. It would be really bad to meet someone's parents for the first time and go straight up to the dad and say, "Hi Dave, how are you doing?" That's impolite to refer to a dad or a mom or someone else that you're trying to show respect for by their first name. ኮቢ ያዘጋጀው ሌሰን enjoy እንዳረጋችሁ ተስፋ እናደርጋለን. So thanks for watching the video and we'll see you guys next time.